Happy Sunday, all. Dr. Kamal Hassan, Tamil Angela. So, this week basically we will be reviewing on how to approach an interview in the AFC sector, that is anti financial crime, shortly AML KYC profiles. So, how do we expect questions and how do we ask questions rather if you are an interviewer or if you are an interviewee, either ways. So, we will be checking all these important knowledge checks that you will be examined in your interview. So, firstly, one needs to know basically about AML KYC. So, you should say AML KYC is definitely very important. It is the nucleus for any anti-financial crime activity because you define your anti-money laundering policy, KYC, identification checks, how do you go about onboarding the customer, and so forth. So, this is the base for any anti financial crime. You can also say about CDD, customer due diligence, EDD, enhanced due diligence, ODD, ongoing due diligence, TDD, trade due diligence, BODD, beneficial ownership due diligence, SDD, simplified due diligence. Yes, another SDD, sanctions due diligence. So there are so many diligences now, not only CDD, right? So you need to exhibit your knowledge in these new diligences also. And KYC alone is not the criteria now. You have KYV, know your vendor, KYT, know your transactions, KYE, know your employee. So all these things also you should possess knowledge. You will also be checked on your key regulations like FATF 40 recommendations, FinCEN regulations, and so forth. Sanctions compliance, to what extent you know what are the fully sanctioned countries and what are the sectorally sanctioned countries. We have already, published our video there. You can even refer that. Right. So this will be the first point. The second point, you will be examined on transaction monitoring and analysis. What is your understanding on transaction monitoring analysis? How do you do that? Why do you do that? And all those stuff. So this is basically, you should say that it is a post facto check wherein you will observe if at all there is any abnormal behavior in the customer's behavior in terms of transfer of funds, in terms of layering or placement or whatever, integration, whatever. So that is very, very important in terms of TM, transaction monitoring and analysis. There are so many analysis tools now available in the market for transaction monitoring. So you need to do this as a post facto analysis. Thirdly, you have investigation and case management. AML investigation is really of great demand now. It is a very lucrative career. So how do you investigate? How do you do FTF? FTF means follow the funds. How do you follow the funds? How do you identify source of funds? How do you establish, a link between the criminal and the activity or the source of funds? All these things come under investigation and case management. How do you raise a case? How do you manage it? What RFIs you need to raise? RFI means request for information. So all these things will be covered in investigation and case management. Fourthly, you will be examined in your technological skills. How sound are you in your technological skills with respect to detecting AFC crimes, right? So you should be having knowledge on softwares which are very, very useful to identify such alerts in transaction monitoring or sanction screening. So how do you go about documenting your findings? What do you do when there are false positives? You obviously close the case. What do you do when there is a potential match or a true match? How do you further investigate? All these things will be covered in your investigation and case management. Not only that, how do you document your evidence? How do you document your research is of paramount importance, not only doing the investigation. Fifthly, scenario based questions. What are the scenarios that you will have real time? Those scenarios may be given to you and you will be asked to opine or solve. So for example, there is a salaried employee who is sending $1 million to a corporate of all of a sudden. Obviously, it is a red flag. So you should say, we will be checking the source of funds.
You will be going to the KYC file, you will be going to the CDD file, observing the transactions for some more time, and then seeing the links as to how the source of funds have emanated, what is the source of, what is the net worth of the customer, and all those things. Then you will judge whether there is a real, indication of money laundering or not. So these will be covered in your scenario-based questions. These are purely case-to-case decisions that you will have to take, for which you need understanding of the concept. Last but not the least, of course, communication and soft skills will be checked. Your verbal communication should be really strong. So also your written communication skills. Even if you get through with your verbal communication skills, you will be really grilled if your written communication skills is not very, very formal or professional. You need to improvise that. You need to come up the curve. It's very, very important. So these are the 6 parameters basis which any anti-financial crime job is being, is being uh, recruited. These are the norms for recruiting a AFC analyst. So hope you found it useful. Please do call us or text us in case you have any interviews. We will be of support to you. So I am also dropping my number here. Thanks for watching. இப்போ இதே நம்ம தமிழில் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து என்னன்னா ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அதாவது வந்து பணத்தை வந்து எப்படி வந்து இவங்க பினாமி பேரில் மாத்துறாங்க, கருப்பு பணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதை வந்து தவிர்க்கக்கூடிய யுக்திகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏஎம்எல்னு சொல்லப்படுற ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங், கேஒய்சின்னு சொல்லப்படுற நோ யுவர் கஸ்டமர், அதாவது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கஸ்டமரை அடையாளப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அவரை பற்றி தெரியும். நீங்கள் அடையாளப்படுத்துறது குறைவானால் அப்போ அவருடைய ஒரு கெட்ட செயலை வந்து நீங்கள் போய் பின்தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது ஒரு பெரிய காரணி. அதனால தான் வந்து நீங்கள் இந்த ஏஎம்எல் கேஒய்சி செக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டி மணி லாண்டரிங் கேஒய்சி செக்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தபடியாக அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா கீ ரெகுலேஷன்ஸ். இன்னைக்கு இருக்கிற எஃப்ஏடிஎஃப்னு சொல்லப்படுற ஃபினான்ஷியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அவங்களுடைய ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது விதிமுறைகள் என்ன, அவங்க பரிந்துரை செய்திருக்கிற ஒரு சில திட்டங்கள் என்ன, அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு போகணும். அடுத்தபடியாக சாங்ஷன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அதாவது பொருளாதார தடை எந்தெந்த நாட்டுக்கு முழுசாக விதிக்கப்பட்டிருக்கு, எந்தெந்த நாட்டுக்கு பார்ஷியலாக, அதாவது விகித முறையில் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டரிங்னு சொல்லப்படுற ஒரு டிரான்சாக்ஷன், அதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னா அது எப்படி நீங்கள் மேற்பார்வை பார்க்குறீங்க, அதாவது ஏதாவது ஒரு அரிதான ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கா, இயல்புக்கு மாறின ஒரு டிரான்சாக்ஷனாக இருக்கா, இந்த மாதிரியாக நீங்கள் செக் பண்ணுறது தான் டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டரிங். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தபடியாக இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி ஒரு கேஸை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு, ஒருத்தர் வந்து 100 கோடிக்கு மணி லாண்டரிங் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ அதை எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவீங்க? எங்கேருந்து அந்த பணம் வந்ததுன்றதை நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். யாருக்கெல்லாம் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் தொடர்பு இருக்குன்றதை பார்க்கணும் இல்லையா? பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்றத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி கிளியராக அதை வந்து ஆவணங்களோட நிரூபிக்கணும். இதுதான் வந்து ஏஎம்எல் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு தனியாக கேஸ் ரைஸ் பண்ணி அந்த கேஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸை கூடுதலாக வச்சுட்டே இருந்தால் தான் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் அதை நிரூபிக்க முடியும். அடுத்தபடியாக தொழில்நுட்பம். என்ன தொழில்நுட்பம் ஏஎம்எல்க்கு யூஸ் ஆகுது, எந்த தொழில்நுட்பம் வந்து நீங்கள் வச்சா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிஸ்டமுடைய உதவியோட எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டானதான் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ். இதுக்கு நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஏஎம்எல் சாங்ஷன்ஸ் கேஒய்சிக்கு இதில் நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு சில விதிகள் வந்து அதில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த விதிகளை வந்தாலோ அந்த விதிகளை மீறினாலோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ரெட் ஃபிளாக் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமில் ஒரு ரிஸ்க் ஈவெண்ட் வரும். அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி திறனாய்வு செய்கிறீங்க, எப்படி இந்த கேஸை முடிவுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்கன்றது தான் இதில் நாம் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்லாக பார்க்கணும். சினாரியோ பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட சினாரியோ கொடுத்துருவாங்க, இந்த கஸ்டமர் வந்து நாம் டாக்குமெண்ட் கேட்டிருக்கோம் கொடுக்கல, இதுக்கு நீங்கள் எப்படி அணுகுவீங்க? அப்போது ஒத்துழைக்காத ஒரு கஸ்டமரோட நம்ம ரொம்ப நாள் பயணிக்க முடியாது. ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெட் ஃபிளாக் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நாமும் சினாரியோ பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் தயார்படுத்திக்கணும். இறுதியாக
கம்யூனிகேஷன் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய பேச்சுத்திறன், எழுத்துத்திறன் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இன்னைக்கு ஆன்டி ஃபினான்ஷியல் கிரைம் ஜாப் இல்லைன்னா ஏஎம்எல் கேவைசி ஜாப் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாகவும் ஃபார்மலாகவும் எல்லாமே ரிட்டனாகவும் கிளியராக இருக்கணும். அதேமாரி வெர்பல் அப்பயும் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் உங்களோட ஆர்டிகுலேஷன், அதாவது உங்களுடைய விவாதத்தன்மை. ஸோ இந்த 6 பாயிண்ட்டை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஏஎம்எல் கேவைசி ஜாபும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். இன்றைக்கி நிறைய இது மார்க்கெட்டில் வந்து பெருகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா குற்றங்கள் ஜாஸ்தியாக இந்தமாரி ஏஎஃப்சிக்கும் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாகிட்டே தான் இருக்குது. எந்த ஒரு நீங்கள் நேர்காணல் போகணுன்னாலும் குறிப்பாக பேங்கிங்கில் இல்லை ஆன்டி ஃபினான்ஷியல் க்ரைமில் எங்களை நீங்கள் அணுகலாம். எங்களோட அலைபேசி நம்பர் நாங்கள் இதில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக அணுகலாம். நாங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவோம். நன்றி. அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியோட நாம சந்திக்கலாம். என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை இதில் நான் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் எந்த ஒரு காணொலியாக இருந்தாலும் நேர்காணலாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம்.